May buntag sa tanan? Malipayon ba ka mo? Tuluyaw. Sige, so let us, we are thankful nga nakita diri nga makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo, no? Salamat sa iya kaayo sa ato nga kinabuhi. To start, let us sing Love Divine. Sing, Love divine, oh love excelling, joy of heaven to earth come down, fixing us thy humble dwelling, all thy faithful mercies crown. Jesus, thou art of compassion, pure unbounded love thou art. Visit us with thy salvation, answer every trembling heart. Breath, oh breath, thy loving spirit into every troubled breast. Let us all in thee inherit, let us find the promised rest. Take away our love of sinning, Alpha and Omega be, and of faith as its beginning. Set our hearts at liberty. Prestanan sa pag-indog. Sing. Come thou, O my to deliver, let us all thy life receive. Suddenly return and never, never more thy temples leave. Thee we would be always blessing, serve thee as thy host above. Pray and praise thee without ceasing, glory in thy perfect love. Finished then thy new creation, pure and spotless, let us be. Let us see thy great salvation, perfectly restored in thee. Change from glory into glory, till in end we take our place, till we cast our crowns before thee, lost in wonder, love, and praise. Magbasa ko diri sa Psalm 95. Kailangan. So, pulong sa Ginoo, nagasulti, O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto Him with psalms. For the Lord is a great God, and a great King above all gods. Let's pray. Lord, nagapasalamat kami sa kaning adlaw nga ginhatag mo sa amo nga makapadayon kami sa simba, pagpangalagad sa imo. Lord, you are our great God. You are our great King. You are faithful, loving, always true sa imo nga mga promesa, Ginoo. Nagapadayon ang imo nga kaluoy sa among Ginoo. Lord, salamat sang tanan. Ginoo, nagapaduol kami sa imo. Lord, ikaw magapuno sa mga kasing-kasing sa pagpasalamat, pagdayeg sa imo. Lord, remove that bitter spirit, an evil heart, a selfish heart. Lord, remove those things in us, Lord. Lord, we lay ourselves to you, knowing, Ginoo, ikaw, Ginoo, ang hatag sang amo sang kinabuhi. Lord, kung may sala kami sa amo kasing-kasing, Ginoo, pasayloha kami. And help us, O Lord, to focus our worship sa imo. Lord, ikaw mag-glorify.
May it being ikaw ang mag-glorify Ginoo sa among nga pagpangalagan. In Jesus' name, Amen. In His presence, there is comfort. In His presence, there is peace. When you sing the Father's song, you will find such blessed assurance in the presence of the Lord. Cover me, Lord, with your presence. Magalingkod ka mo? Okay, let's sing another hymn. I love to tell the story. Sa kanindot nga istorya nga pwede na to may istorya sa uban, mao ang mayong balita. At bino, mao na itong desire sa atong ang kinabuhi. Sing, I love to tell the story of us in things above. Of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story, 'twill be my theme and glory, to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all my golden dreams. I love to tell the story, it did so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. I love to tell the story, 'twill be my theme and glory, to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, it's pleasant to repeat what seems each time I tell it, more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's holy word. I love to tell the story, 'twill be my theme and glory, to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it best, sin hungering and thirsty, to hear it like the rest. And when it's of glory, I sing a new song. 'Twill be the old story that
tithes and offering. Restaurant sa pagtindog. Say, praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Lord, again, nagpasalamat gid kami Ginoo sa grasya sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Nagpasalamat kami Lord nga until now nakapadayon man kami. Luyo man Lord sa tibuok kalibutan nga daghan gyud ang kinabuhi karon nga nakaabsan. Wala na higayon Ginoo nga makapadayon ini nga kinabuhi. Apan aniya kami Lord, nagatindog, nagaginhawa Ginoo. Salamat man sa kahigayunan Ginoo nga maka-gather, maka-worship Ginoo freely sa mga Ginoo nga pagtuo dira kanimo. Salamat Lord labaw sa tanan sa kahigayunan man Lord nga makauli imong mga kanakan sa ikapulo nga bahin Ginoo. Salamat nini na salapi Ginoo, gamita kini, pakabalaan na kini Lord nga makahatag Ginoo himaya sa imong Ginoo nga buluhaton. Ug kanamo nga tanan Ginoo, tabangi kami Ginoo nga sa among paghatag sa mga pagsimba Lord. Tagsa-tagsa na mga kaugalingon, na mga kasing-kasing Ginoo, ikaw nagalantaw sa kahinlo Ginoo ini Lord, isag sa makadagko kagagmay Ginoo mga butang nga mga ma-offer da kanimo. Nagatuugid kami Lord, ikaw magadawat nini sumala Ginoo sa mga pagbubuton. Salamat Ginoo karon nga buntag nga imong gihatag kanamo in Jesus name. Amen. Magalingkod ka mo. Before kita maminaw sa pulong sa Ginoo, magapaminaw kita sa usa ka special number.
sufficient, and that the blood of Christ can wash away each stain. I know a love in the times of endless questions. There is only one truth I need to know. That is your love that surrounds me, a love that will not ever let me go. And I know that you are faithful when in human eyes it's hopeless. So I cling to you alone, and you make your presence known. And so tenderly you hold me, you remind me that the love I found is true. I will trust alone in you. I know a love that lives beyond all limits. I know a God whose arm is strong to save. I know a grace whose power is all sufficient, and that the blood of Christ can wash away each stain. I know a love, so when the darkness comes, it won't overwhelm my soul. My hope is in my God, and this I know. There is a God who never changes, and there is love, faithful and true. I know the power of His Spirit works within me. There is nothing that my God cannot do. I know a love that loves beyond all limits. I know a God whose arm is strong to save. I know a grace whose power is all sufficient, and that the blood of Christ can wash away each stain. I know a love, and that the blood of Christ can wash away each stain. I know a Ay, wala. Ay, kanang- Hello, hello. Hello, hello.
Okay? Hello. We praise the Lord. Nga bisan di maayong tsimpo. Bisan pa sa last night, no? Grabe ang kuwan sa ulan. Salamat nga na din kita nga makaisa sa pag-worship sa Ginoo aron nga matagaan naton sa pagdaig, no? Atong kinabuhi. Okay? Last Wednesday, ang ato nga message nga hatag is about upholding one another. Kag nagahatag kita sa mensahe about Christian relationship. Ang pagkaimportante sa ato nga relasyon sa matag-usa ng mga Kristohanon, no? Kag this time, gingsulti nako nga we will have to follow up this message about Christian relationship. Kag mag-emphasize ang tama ka importante nga butang na mag-bind together, mag-glue together sa ang ato nga relasyon ng mga Kristohanon, amo ining ginatawag naton nga to love one another. Magigugmaan na kita sa matag-usa. Let's open our Bible first, kini nga passage of Scripture, sa 1 John. 1 John chapter 3 verse 23. Okay? 1 John chapter 3 verse 23. Basahon ko lang ini. This is the amo ini siya ang basis ng aton nga pag-study about loving one another. Okay? Nindot, no? Okay? And this is His commandment, that we should believe on the name of the Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. Okay, shall we pray? Our gracious God and Heavenly Father, we are so happy, malipayon kami Ginoo to come here. It's really the joy of every Christian nga nag-ani kami dinhi, kalipay namon Ginoo because we have to come here in order to worship the Creator, the Savior, na among kinabuhi. Kay salamat Ginoo nga diri makita namo ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. And Lord, we praying ikaw uban Ginoo sa kini nga passage sa Scripture nga among pagatun-an, kabay pa Ginoo nga we will be refreshed again sang values ang among nga pagkinabuhi Kristohanon. And we pray now for the Holy Spirit to give us enlightenment, guidance, nga kini nga mensahe maging dako nga bahin sa among nga kinabuhi. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Good life. What is good life? Kung may isa pa ka mataas nga butang sa pagkinabuhi sang isa ka tao, may mga desires kita nga may tabo sa ato kinabuhi. We desire peace, di ba? We desire justice. And we desire hope, paglaom sa atong kinabuhi. But much more than that, sobra pa. Among ginatawag naton, we desire love. Na magdala sang nindot nga eksperyensya sa pagkinabuhi nato in relation sa mga tao. Most especially sa ato nga mga Kristohanon. Because we are fundamentally established. Ging-establish kita sa Ginoo. Kining tama ka importante nga pagkinabuhi. Amo ang ginatawag nato nga gugma. You know, in the Bible, the last teaching sang Ginoo before nga namatay siya, before nag-ascend siya sa heaven, ang pinaka-importante nga teaching, naging tudlo niya, the last teaching about what you call the kind of life that we have to live, amo ining ginatawag nga love. No? Makita niyo sa John chapter 13, verse 34. No? Kini ang pinaka-katapusan nga pagtudlo, naging bili ni Kristo sa mga disciples niya, kag sa mga believers during the time nga they have to love one another. Kag I just would like to emphasize this point that this love one another is a commandment on the basis sa gimbasa naton
sa sini nga text, and this is His commandment. His commandment, ang pagigugma sa matag usa nga mga Kristiyanon is a commandment. Magambal kita kani commandment, it is not optional, magambal optional, whether you like it or not. Ang pulong diri nga commandment, it means to say, you have. Kinahanglan jud nga tumanon. Wala na sing iban nga option. You have to follow kini sa kinabuhi. For what reason? Kay tama ini ka importante nga butang. When you talk about commandment, it means to say, it is a very important thing. Tama ka importante nga butang. Basta magambal ikaw commandment, of course, ini nga commandment, isa kadako nga sugo, it talks about love one another. Pagigugma sa matag usa nato nga mga Kristohanon. Is there bitterness nga naa sa aton kasing-kasing? Or any illness, no? Feeling nga nagahari sa aton tagipusoon? Unforgiving spirit sa aton kinabuhi? We miss the truth about loving one another. And we go against it, no? Nagakontra kita kini nga commandment sa ato kinabuhi. When in fact, the Bible is telling us that this is the kind of life that we should have to live. No, yatag ko lang sa inyo ang importante nga kahulugan sa loving one another. Nindot, no? To love one another. You know, when you talk about loving one another, it is not an easy thing. To love one another is not easy. It's hard. In a way, ihatag ko man ang reason why pwede nga mahuman ini sa atong kinabuhi. Although it's hard to love one another, most especially when the Bible says you have to love your enemy or enemies. Listen, no? Di ba? But that is part of the emphasis sa pulong sa Ginoo nga dapat kita magigugma above all kind of feelings negative sa atong kinabuhi. Love must surpass all negative feelings. Dili nindot nga mga balatyagon, ang gugma kinanglan magalabaw, magasubra, no? Out of that negative feelings nga naa sa ato kinabuhi nga mga Kristiyanon. To love one another. And you cannot grow spiritually sa imo pagkinabuhi and when you allow sa mga butang dili nindot ba nga nagago against sini nga commandment. You will never grow in your spiritual life. And you can never be a blessing to others. You will never be a blessing to others until nga ma-realize naton ang value sang pagkinabuhi sa pagigugma sa matag usa nga mga Kristiyano. Now, luwi ko na maghimo sang description sa Bible kung unsa ining ginatawag nga loving one another. Unsa ini nga value. Now, gamiton ko ang pulong nga virtue. Love is a virtue. Ang pulong nga virtue is a goodness of life. Kanang meaning sa ginatawag nga virtue. Goodness of life. Maayo nga pagkinabuhi. Okay. This is an outstanding virtue. Ang pagigugma sa uban nga mga tao, no, is an outstanding kind of virtue. Mataas ba nga virtue? Now, doon ko maghatag sang description sini. Now, kung inyo basahon sa Biblia, of course, makita naton nagasulti ang Bible, ginatawag ini sa James chapter 2 verse 8, ginatawag ini nga royal law. Na royal law. It's a noble kind of law. It's a kingly kind of law. Royal mo. Na mataas ba? Ang ginatawag nga to love one another is a royal law. Sa James chapter 2 verse 8. Ginatawag man ni sa Bible nga this is the greatest virtue, no? The greatest virtue. Now, kung basahon ninyo ang Ephesians 4:8 dira, makita na ito, sing if there be any virtue, think about this thing. Una-unaan ninyo kung may naang nindot nga pagkinabuhi, una-unaan ninyo kini. Paghambal ya una-unaan nyo kini, he is talking about love. Pagigugma ba? No? Kag ang gugma, ginalivel ya ini sa ginatawag nga, what is this? Righteousness, kag integrity, nga value. Kana ba? Ang ginatawag nga gugma. Okay? So makita naton, the Bible says in 1 Corinthians chapter 13, 1-3, okay? Sinya, especially verse 13, and now abideth faith, hope, charity, but the greatest of this
is what? Charity. Okay. So, masulti naton, the greatest virtue of all virtues. Okay, you talk about sa ginatawag naton nga hope, paglaom. You talk about sa ginatawag nga faith. Grabe ini nga mga virtues. These are great virtues. But siling sa Bible diri, ang pinakamataas, more than that, the greatest of them all is charity. Na, it means to say, ang ginatawag nga charity, ang gugma, is the greatest kind of virtue. Kung magbasa kita sa Bible again, another description nga makita nyo that what you call that love is what you call outstanding, no? Makita naton is a symbol of what you call perfection. Perfection. Okay, kung basahon ninyo in the Bible in Colossians chapter 3 verse 14, and above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Put on. Now, pag sulti sini, ang pulang diri nga above all these things, no? All these things, nag-mention siya dira sang madaghan nga mga virtues, no? But naghimo sa sang conclusion nga without love, there is no perfection at all of all virtues nga gina-possess. Tanan, nindot nga mga virtues, no? Makita naton being merciful, long-suffering like that, forbearance like that, humbleness, no? Kani, mga good virtues. But without love, it is lacking. Love is the symbol of perfection. Simbolo sa ginatawag naton nga perfection. That's why nga, luwag ko magpahinumdum sa inyo nga kini nga kamatuoran ba, mag-challenge sa ato kinabuhi ba, to desire, no? Mag-attempt kita sa ining kamatuoran sa ato kinabuhi. You have it already in your life. But what is more important is to put it into action sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon. Okay. The symbol of perfection. Another description that this is an outstanding virtue, it is a symbol of purity. Purity. The Bible says, saying sa Bible, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good. Okay? Wala sang hypocrisy ang gina-emphasize ng Biblia. Let love be without hypocrisy. Abhor that which is evil. It means to say that love must be pure. Wala sang mga sagol nga mga butang nga mag-undermine sang ginatawag natin nga purity. This is a symbol of purity. There's that symbol of purity in love. And then it goes there, love rejoiceth not in iniquity. 1 Corinthians 13:6. Love rejoiceth not in iniquity. Hindi pwede. Nga, there is what you call that love, and there is that what you call mixture of maybe a little thing about iniquity, no, sa Bible, and that is not anymore purity. It is pure. The absence of what you call bad things sa pagkinabuhi natin. That is what the Bible is trying to emphasize about what you call love. Outstanding virtue. Because it is the symbol of purity. Okay. Now, I am trying to quote kini nga mga descriptions kag ginagamit ko mga bersikulo. Kaya ini mga bersikulo nagahinambit about sang ginatawag nga pag-express sang gugma naton sa iban. That love must be pure in our way of loving people. That there must be perfection in the way we live. And the greatest act, no, na makita naton, and this is a royal law. In relation sa mga tao ba, especially sa ato nga mga Kristohanon, as a family of God. And then the Bible says that this is the greatest commandment in human relationship. Human relationship. Duwa malang kasugo ng ngambal ni Kristo. No? Somebody asked him, what is the greatest law? Duwa gi-mention sa Ginoo, you have to love God. And then the second is, you have to love your neighbor. The first is your relationship to God, that you have to express your love. And the second, in human relationship, this is the greatest, among pagigugma sa imo nga neighbor. Okay, isigitawo, no? Na makita naton sin Matthew chapter 22 verse 37. Okay.
Kag this kind of love is a divine kind of love. I would like to emphasize ka na. Now, you know, when the Bible talks about sa mga sari-sari nga gugma ba, there's what you call that kind of love, no? Makita natin nga a fleshly kind of love, no? Okay? Lustful kind of love, a devilish kind of love. Gina-mention sa Bible, no? And there is another love nga makita natin, maybe friendly love like that, no? Family love, no? Okay. But ang gina-emphasize natin kini nga gugma is more than that. Ginatawag ini nga divine kind of love that must express sa ato kinabuhi. Amo ning ginagamit sa Bible nga the agape love. No? Okay, ang eros in Greek word sa English love. Ang phileo, Greek word, ginagamit sa English love. Ang agape, amo ang Greek word nga ginagamit ang ginatawag nga divine love. Diyos nun nga gugma. And this is the kind of love nga luyag ko i-emphasize na magahari sa kinabuhi nato ng mga Kristiyanon because this kind of love, we experience it. Kini nga gugma nga ginasulti naton nga divine kind of love, no? Nga ginasulti sa Bible that God is love in 2 Corinthians chapter 13 verse 11, this kind of love is in you. Na sa aton kinabuhi ng mga Kristiyano. It means to say nga kini nga gugma na sinati naton, no? Christian experience of God's love, the love of God. Na-experience naton kini nga gugma. Of course, you know that nga ang Bible nagasulti sa aton, behold what manner of love the Father bestowed upon us that we shall be called the sons of God. Gintawag kita nga anak sang Dios bangod sang iya nga gugma. Behold what manner of love. No? Kini ang pag-express ng Ginoo sang iya gugma sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon. He is the God of love. Ang ginatawag nga gugma nga nasinati nato sa Ginoo kag sa Ginoo nga pag the way we look about God about His love, this is the very nature of God. Nature ini sang Dios. This is the characteristic of God. This is the character of God. Ang ginatawag nga love, that agape love, no? Because it is connected with God, no? Kag kung i-basahon sa Bible, makita naton daw gin personify ba, no? Naging persona ang gugma, no? In the person of God. Now, mabasahin niyo na sa 1 John chapter 4, 8 and 16 that the Bible says God is love. That is your God. God is love. Kag kini nga Dios nga gugma ato na sinati sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon. The God of love. Okay. Kag kini nga gugma nga nasinati nato, it's something nga dili naton makuan ba? Dili naton maitsindihan. Kini nga gugma sang Dios sa ato kinabuhi. For what reason? Because this is the love of God's grace. Gugma sa grasya sa Diyos sa kinabuhi naton. This kind of love is on the basis of His grace. That's why kung magbasa ka mo sa Bible, you talk about grace, kag ang components ng grace, as you know that, ang sulod sang grasya sang Diyos, usually, gina-emphasize sa pulong sang Ginoo, ang pulong ng mercy, kag ang pulong ng love. Duha ka elemento sa ginatawag naton nga grasya sang Ginoo, nga gina-express sa tawo, no? Sa pagkinabuhi. So, it means to say, nga kini nga gugma is the love of God's grace. Grasya ini nga gugma. For what reason? Okay, kamao naman kamo. But God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Kini nga gugma. Grabe, no? While we are what? Sinners. We are enemies of God. We are nothing at all in the sight of God. A dirty person in the sight of God. Yet, lo and behold, we cannot understand that God, the Bible says, nga ang Diyos na higugma sa aton ba. That's why, i-emphasize ko ini, ginatawag ini nga, the love of God's grace. Grasya lang ini nga gugma sa ato kinabuhi. Nga imo na sinati, ug sa ako nga, pagkinabuhi nga mga Kristohanon. The love of God's grace. Grabe, no?
nga gihuman niya sa atong kinabuhi. Kag you know, when you talk about the description of this, the love of God's grace sa atong mga kasasala, mahinumduman ninyo nga ini nga gugma is a sacrificial kind of love. 1 John 3:16, hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us. We ought to what? To lay down our lives for the brethren. You see the application there? Ini nga gugma nag-sacrifice, ginghatag ni Kristong iya kinabuhi on the basis of His love of grace. Ihatag iya kinabuhi sa aton nga sinners. So kung ang Diyos na guman kini sa aton kinabuhi, the Bible says, we have to apply this. We ought to lay down our lives for the brethren. Ba yung punto dira? You experience the love of God in your life? Pagdawat nimo kay Kristo. Ang paguman sang gugma sang Ginoo sa imo kinabuhi. In spite that we are all sinners, igugmaya kita. No? Sa aton pagkinabuhi, kaging sakripisyo, ini nga gugma, sacrificial kind of love, grabe nga gugma. Namatay siya para sa imo, mga sala. Namatay siya. Okay. Kag kini nga gugma is a saving kind of love. Kini nga gugma nga imo na sinati, gugma ini nga nagluwas sa imo. A saving kind of love. John 3:16, familiar sa aton, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have what? Everlasting life. Lo and behold, very deep ba? Kalalom nga pagigugma sa Ginoo. A sinful person we are, yet the Bible says, He loved us so much that He gave His life para sa imo kinabuhi, namatay siya sa krus sa Kalbaryo, nga kung ikaw mo tuo sa iya, kini nga gugma, unsa may tabo, may kinabuhi ikaw nga walay katapusan. A saving kind of love. Gugma nga nagaluwas. Love found a way. Kana ba nga truth nga makita naton nga sinati sa Ginoo kini nga gugma. So, what is that? So, Christian life is a life of love. Bangod nga imo na eksperyensyahan ang gugma na nagtuo ka kay Kristo sa imo nga kasing-kasing, dawat mo siya nga imo manuluwas, na dawat mo ang gugma sa Ginoo sa imo kinabuhi. And because of this, the Bible says, nga kung ikaw nagdawat na kay Kristo, gintawag ikaw nga, unsa? You experience what? The newness of life. Romans 6:4. No? Newness of life. Unsa ining newness of life? The old life is evil. The old life is full of hatred. The old life is full of bitterness. The old life is full of what? Bad things in life. But bangod nga imo ging dawat si Kristo ang iya gugma sa imo, nga imo man luwas, ging luwas ni ikaw, and then the Bible says, you have a new life. What is this kind of new life? Amoy ning kinabuhi, nga pagkinabuhi nasa gugma. Okay. Ephesians 5:2. Mark this passage of Scripture. And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given Himself an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Usa? Walk in love. Ang pulong diri nga walk, hindi nga actual nga lakaw-lakaw ikaw. Ang pulong diri nga work, pag kinabuhi na. Your conversation of life, the way you live as a Christian, walk in love. Sa imo nga pagkinabuhi, this is the kind of life now that you have to live. If you are a Christian, kag ikaw nakadawat kay Kristo, nga imo inungdanon nga manuluwas. This is now your lifestyle. Sa imo pagkinabuhi, in your relationship to other people. Amo na ini, ang imo kinabuhi. Your goal, your ambition, your objective in life, sa imo pagkinabuhi, bilang Kristohanon ka, is to love one another. Magigugmaanay kita. This is the kind of life. You experience a newness kind of life. You have received the love of God in your life. You have possessed it in your life. You exercise it sa imo pagkinabuhi. Ayok ma-realize ninyo ang kaulugan sang imong eksperyensya nga ginhuman sang Ginoo sa imo nga pagkinabuhi. Of course,
What is more important of this kind of love, nga luyag natin emphasize, is to exercise this kind of love. Exercise nato ba? The Bible says, kung basahin niyo sa 1 John 3, chapter 3, verse 18, let us not love in word or in tongue, but let us love in deed and in truth. Kana ba? Hindi lang kita magsulti nga, gay, gugma ako sa imo. But ibutangin naton sa buhat ba? Put it into action. That you really love somebody. Not only in word, no, not in tongue, but in deed and in truth. Kana ba? That is the way we try to exercise love sa aton pagkinabuhi nga mga Kristohanon. May isa ka tawo nga noon siya nga when he talks very slow, nang very humble ka the way nga mag-talk siya, and he talks more about love. He talks more about love. One time nagtrabaho siya sa pagsiminto ba, no? Nagtrabaho siya sa siminto nga floor, no? Kag may naa nga bata nagadula-dula ba? Pag dula-dula niya, natapakan niya ang fresh nga nga siminto ba nga ginatrabaho. Pagkita kato nga tao kita yan. Suko siya. Grabe yung pagkasuko niya. Ang itrabaho ang siminto gintapakan, no? Ang iyakwan. Okay. Unsa man? Ginsultihan siya, so tama ka suko ba? Yung mga nagawas ng mga words, dili nindot ba? Siya, yes, I love, but not in concrete. Kanya yung punto dara. Yeah. Yes, I love, but not in concrete. It means to say, nasulti siya, nagkinabuhi siya gugma, pero kay natapakan ang simento, ang konkreto, grabe ang pagkasuko niya. Nadula ng gugma. You know, the Bible talks about this. That we must not only love in word, nor in tongue, but let us love in deed and in truth. Sa pagkinabuhi nato ng mga Kristohanon. Okay. So, Christian life, we have to exercise kining nga gugma. For what reason? When we exercise this kind of love nga naa sa ato kinabuhi nga mga Kristohanon, I would like to emphasize this point. There is a transforming power that you have to create, that you will create in the lives of people. May transforming power. Ang ginatawag na gugma, nga tinuod ba? When you try to apply this, when you try to exercise love sa iban nga mga tao, it changes life. It builds life. Kag ultimately, naga-edify ini, nagapalig-on sa iban nga mga tao. That's the power of love. Transforming power. When the Bible says, love, many waters cannot quench love. Hindi mapalong, no? Many waters cannot quench love. It's just like a fire there. Dagan nga mga tubi, no? Nga ginabuhos mo, but it cannot quench. Hindi mapalong. And that is love. The Bible says, no? Kung aton basahon sa pulong sa Ginoo, many waters cannot quench love. It's powerful. And then the Bible goes there, that love is strong as death. Song of Solomon, chapter 8, verse 6. Love is strong as death. Grabe ang ginatawag ng gugma. You know, death is very strong, no? Dili mo ma-resist ang kamatayan, no? Wherever you are, sa imo kinabuhi, whatever you are, that will come upon you. And the Bible says, like that love is strong as death. Pareho siya kasang kamatayon. Very strong. That's why, Louis, kung mag-emphasize, once you exercise love, the Bible says, there is the transforming power in the lives of people. Makita mo ang changes. It builds there. It develops there. Sa kinabuhi isang tao, when you try to exercise this kind of virtue sa pagkinabuhi natin ng mga Kristohanon. Kaya I'd like to emphasize this point, that love is a fountain of good things. It is a fountain of good things. For what reason? Wala sang mga dili nindot nga mga butang nga makita mo sa gugma ba?
It is always good there. Maayo. Good things there. And that is the point nga just like to emphasize, kini nga pangunahuna ba? The fountain of good things. There is goodness in love. May maayo nga butang sa ginatawag nga gugma. You will expect something there. No? I would like to emphasize, kini. Unsa ang mahuman sa ginatawag nga gugma good thing? Nga ang gugma, when you possess this kind of love, you know what will happen? Isa kadako nga butang nga mahitabo. There is what you call forgiveness. If there is no love, you can never forgive. Diba? The Bible says, yung duman si Kristo, nasa sa krus sa Kalbaryo there, the first nga saying ginuman niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. You see, that's an utter forgiveness ng matay siya, bangod siya gugma, nga in spite nga he was hung there, he was crucified there, nagsulti pa siya. Father, forgive them. You see there? That's the fountain of good thing. In love. Nga ang gugma, makapatawad. If you don't learn to forgive other, you have no love. Why kasang gugma nga tinuod? Because ang gugma, makapatawad. Makapatawad ba? There is what you call forgiveness. Makapasaylo. Okay. Another way of trying to experience love, it has a transforming power. There is that good things, no? Good things. Everything good things there. And even forgiveness. It's hard to exercise forgiveness. But because of love, you are willing to forgive people. Love your enemies. Di ba? The Bible says. Okay. And when you exercise love, you experience what? That inner experience of life. Sulod. What is that? You experience peace. You experience joy. You experience hope. You experience rest. You experience rejoicing. All good things in the inner being sa isa katao is the product of love. Produkto ka na sa gugma. You know, if there is no love, you know what is happening? There is quarrel there. There is no joy. There is sadness. There is sorrow. Kana ba? If there is no love. But you know, a good thing that will happen in the life of a person, kung ang gugma nagahari, kini ang mga butang na may tabo, inner experience of life. That is love. When you try to exercise this. Namdaman niyo ang prodigal son in chapter 15 of Luke, chapter 15. You know, that child, no, prodigal. Grabe niya kinabuhi. Sa kinabuhi. But in spite of that, gimpakita sang iya father ang iya nga gugma. A compassionate father. You know, ging sulti na ako, one way of expressing love is to have a compassionate heart. Because that is the heart of the Lord Jesus Christ. When He was still existing in this world, in His ministry, ang iya teaching na adjud. Good things in life, relationship, compassion. And that's how we try to express love, compassion. That in spite of the sad situation, sa iya anak, gimbuhi niya ang balatyagon sa iya nga anak. On the basis ng ginatawag nato nga gugma. Inner experience of life. Okay. So this is a challenge for us. Nga kita nga mga Kristohanon, i-affirm ta ang ato nga relationship sa matag usa. Let's exercise it sa pagkinabuhi nato. And you know what will happen, no? Kini. Okay. Now, you know, we talk about love. It's hard. It is not easy. No? But you know, I just would like to emphasize this point. Meaning, tama ka importante siguro. How can I love people? Especially my enemy. Especially nga nag-heart sa imo. Especially nga naghatag sang ginatawag naton nga shame sa imo kinabuhi. Paano nimo human? How can you love other people? Okay.
Now, ihatag ko lang sa inyo ang guidelines, ha? Guidelines. Paano kung maka-exercise ng kining nga gugma? This is wonderful, a good thing. Nga kinaiya ba, batasan sa akong kinabuhi. But Lord, o sa man nga ma-exercise ko kani, saan ko kinabuhi when I see that person always nga naghimo sang bad sa akong kinabuhi, how can I exercise my love sa iya? We have to obey the commandment. There's a point there, di ba? Love is a commandment and you have to obey the commandment. That's a very one simple thing. Love is a commandment and that love will people experience ila kinabuhi kung mag-obey ka sa commandment sa pulong sa Ginoo. I told you already sa church sa trabahoan ako, I preach about loving your enemies. During the time Sunday, market day na sa lugar nga gintrabahoan ko sa simbahan, the first church that I worked. Nagdala ko sa mensahe. It's a hard kind of message, no? To love your enemies. Pag dala ko sa mensahe, paminaw ang isa ka, Christian member. Natandog siya. God touched him. Before going home, kay market day na nga adlaw ang Sunday, sa kanang lugar nga trabahoan ko, ging obeya ang pulong sang Ginoo. Somebody hurt him. Hapit anay sa to dito sa market. Kag nagbakal sang nagpaninda siya. Naninda siya dito. Ang purpose niya pampaninda, nga iyaging paninda, dalon niya dito sa iya nga enemy. Nag-hurt sa iya. Love your enemy or enemies. Listen, no, di ba? But I would like to give sining guidelines, no? Kung unsa may tabo kini nga truth sa imo kinabuhi, because love is hard. No? But love is there in you. But how can you exercise this kind of love? How can I love others? Okay. Number 1, I'd like to emphasize, that is in Ephesians 3, verse 17. The Bible says that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love. Kasi pasabot gini, you can exercise the true kind of love kung magtubo ikaw sa imo pagtuo. Again, we like to emphasize this verse, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love. Nagtubo ka sa imo pagtuo. You know you are a Christian, but if you have not grown in your spiritual life, you cannot exercise this kind of love. It is a matter of growing spiritually. That's why, kita nga makristohanon, you have to follow the Word of God. You have to listen to the Word of God. Follow the Word of God. You have to grow in your spiritual life. As you grow in your spiritual life, kini nga ginatawag nga love one another, ma-accomplish sa imo nga pagkinabuhi. This is a passage of the Scripture, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. It goes there. Samtang nagatubo ikaw sa pagtuo, ang imo nga gugma, nagatubo man. That's the point there. You grow in your faith, it follows there, you grow in your love. Rooted and grounded in love. You see, you need to grow. Rooted mo and grounded, you have to need to grow in your faith. Kagang imo man paggugma, magatuo. Test your maturity. You have to test your maturity in your spiritual life. Na, if you have hatred, you are not mature in your faith. But if you learn to overcome everything bad sa ibang nga tao, and you learn to love, that is a good sign of maturity. You know, ang isa ka sign sa ginatawag nga maturity that you have grown in your spiritual life, you learn to love. Because this is the objective and the goal of your life, that we have to grow. Sa atong pagtuo, as you grow, ang imo nga pagigugma man, nagatuo. I would like to emphasize this.
the exercise of love is the exercise of a spiritual person. Wala ka nagtubo in your spiritual life, you harbor bitterness, hatred, anger, sa imo kinabuhi, you have not grown in your spiritual life. But if you have grown in your spiritual life, of course, you are being under the dominion and leading sang Ginoo sa imo kinabuhi sa gugma. Okay. So you have to grow in your faith. Love is a matter of faith. Nagatubo ikaw. Okay. Number 2, maluyo ko emphasize. How can I love others? The fundamental truth first, you have to love God first. Igugmaon muna ang Diyos before you can love people. This is very clear in the Bible in 1 John 4:21. And this commandment have we from Him, that he who loveth God loveth his brother also. You cannot say, it means to say, when you hate other people, it means to say that you don't love God. You don't love God. But ang lugi pasabot sa pulong sa Ginoo, this is the pattern. First, you have to love God first. And when you love God, then it is just easy to love other people because you love God. Galing suli sa ato we try to invert it, no? Love people and then love God. But the pattern nga lugi pasabot sa Ginoo, the formula sa pagigugma, you love God first. And then when you love God first, o sa mitabo, you love other people. If you hate people, that is a sign that you don't love God. That is a sign that you don't love God. Like that. Sa imo kinabuhi. The Bible is very plain clear, di ba? In Matthew chapter 22, 36 to 37, greatest commandment, the first commandment is to love God. And then the second commandment is to love your neighbor. Wala sa nagsulti, to love your neighbor first. And then you have to love God. The formula is to love God first, and then you have to love your neighbor. The second commandment, full of promises ng isaad sa, So you have to love God first in order to love other people. Kana ang formula. Naluwi ka may tabo sa Ginoo. Do you love God? Prove it, no? Sa mo kinabuhi by loving other people. Okay? Kana. Okay? Another point here. How can you love other people? Okay. It's on the basis of what you call empowering empowering sa ginatawag nato na through prayer. Pag-ampo. 'Di ba? Prayer is a symbol of power. Prayer is a symbol sa ginatawag nga possible things, 'di ba? Sulti ko sa inyo nga ang ginatawag nga pagigugma, it's hard. It's hard. But there is a need to love, no? Kag mahuman kini nga gugma, pinaagi sa ginatawag nga pag-ampo. You pray for that. That God will give you, that God will empower you. It's not you, kay kung ikaw lang, self nimo, you cannot love. You need the power of the Holy Spirit. Nga magagovern sa atong kinabuhi. The Bible says the fruit of the Spirit, no? First, love. Di ba? Insulti sa pulong sa Ginoo, the fruit of the Spirit is love first. Sa ato kinabuhi. You have to pray. Sometimes you struggle, unsani. When I think about this person, it's hard. It's hard. But you have to pray that the Lord will give you the humble spirit that despite that you cannot accept that person, through prayer, you can be able to overcome this kind of feeling. Okay. Number 3, and number 4, how can you love? Is submission to the Holy Spirit. Submission to the Holy Spirit. Kamao naman kamo, nga ang ginatawag nga newness of life is the product of the Holy Spirit in you. That the good character sa gina-imply sa pulong sa Ginoo, maayong mga binatasan,
produkto ina sa balaan ng Espiritu, di ba? Nainduman nyo, nga once nga nakadawat kita kay Kristo, nga ato ngayong danon nga manluluwa, it's very plain and clear, nga the Bible says, the Holy Spirit what? Indwells in you. He is an agent there to change your bad characters to a good things. Siya na mag-operate sa imo kinabuhi, sa maayong mga butang. The kind of life, the newness kind of life, is the operation of the Holy Spirit. Okay, Galatians chapter 5. Okay? Just open your Bibles eh. Kinalang katapusan nga text. Galatians chapter 5. Okay. Galatians chapter 5 verse 16. Start there. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Lust of the flesh, evil things. Ang gamit nun diri, submission to the Holy Spirit guidance and operation in your life. And then you start there, you go, mag-jump ikaw sa verse 25 to 26. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. You see there? Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. Walk in the Spirit. Submission to the Holy Spirit. Ang Holy Spirit na sa imo. That's why the Bible says, can we pray to the Father? Yes, you can pray to the Father. Can we pray to the Lord Jesus Christ? Yes, you can pray. Because that is in the Bible. Can you pray to the Holy Spirit? Yes, that is in the Bible. A prayer of submission sa balaan ng Espiritu nga magagovern sa imo kinabuhi nga maghigugma kita sa matag usa nga mga Kristohanon. Mga hinigugma, kung may isa pa ka nindot, may isa ka, what is the president sa Amerika, sinya, kung may isa pa ka tao nga pinaka nindot nga tao sa kalibutan, kita nga mga Kristohanon. Kag one way nga maging nindot kita nga Kristohanon, usa ka pinasahi, no? A unique person sa pagkinabuhi kung kita nga mga Kristohanon magigugma to love one another. You are a unique person. So I've been praying nga kini nga kamatuoran ba as we go sa aton pagkinabuhi. Your neighbor there, your office mates there, your classmates there, kakita nga mga Kristohanon diri sa simbahan. Let us love one another. Let's pray. Ginoo, salamat sa imong pulong. Kamay pa nga ini nga challenge again sa amo kinabuhi. It is not sa amo nga kusog in our own way, in our own strength, but it is only through the power of the Holy Spirit, Ginoo, mga magagovern sa amo kinabuhi. And we allow Him to have that working power sa amo, Ginoo. Salamat, Ginoo, sining kamatuoran sa pagpainomdom sa amo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Hello. Okay, para sa atong closing. Request sa tanan sa pagtindog, no? Open my eyes. Sing, open my eyes that I may see glimpses of truth thou hast for me. Place in my hands the wonderful key that shall unlock and set me free. Silently now I wait for thee. Ready, my God.
paths of truth thou sendest clear, and while the way notes fall my ear, everything false will disappear. Silently now I wait for thee, ready, my God, thy will to sing. Open my ears, illumine me, Spirit divine. Open my mouth and let me bear gladly the warm truth everywhere. Open my heart and let me prepare, loving thy children thus to share. Silently now I wait for thee, ready, my God, thy will to sing. Open my heart, illumine me, Spirit divine. Open my mind that I may read more of thy love in word and deed. What shall I fear while yet thou dost lead? Only for light from thee I plead. Silently now I wait for thee, ready, my God, thy will to sing. Open my mind, illumine me, Spirit divine. Dugo kita sa atong mga ulo, let's bow our heads. Mga inigugma, this is the message Luyag sa Diyos may tabo sa atong kinabuhi. Let us examine sa atong nakasing-kasing. If we really have that kind of spirit, the spirit of love sa atong kinabuhi. Ampo kita this morning, kung may mga dilinindot na mga balatsagon basa iba natong mga tao. Pray to the Lord. You're willing to forgive. You're willing to humble yourself. Of course, Ginoo. You allow the Word of God sa imong kinabuhi through the guidance of the Holy Spirit na mag-aman kita sa ato kasing-kasing na maging takos kita sa atubangan sa Ginoo bilang kita Kristiyano. Kung may isa pa kadako nga testimony sa kalibutan nga ipakita nato na magtuon kita nga magigugma. The greatest testimony is the way we have to love sa atong pagkinabuhi. I pray na kabay pa nga mag-iman kita sa maayong mga butang sa atong pagkinabuhi Kristiyano. Let us love one another. This is the commandment of God. Let's pray. Gracious God and Heavenly Father, we are so happy and thankful, Lord, for the privilege of worship. Kini nga lugar, ang mga lugar nga kapaminaw kami Ginoo sa mga mataas na mga pagkinabuhi, matarong nga pagkinabuhi, pinlo nga pagkinabuhi, pinagi sa imong pulong Ginoo. It's my prayer, of God. It's a very serious matter sa aming kinabuhi na kami mga kapawa sa kalibutan, we are lights of the world. Kami mga kanakan mo Ginoo, we are children of God. Help us, O Lord, nga kini nga mga butang Ginoo, makita sa among kinabuhi. That we have to uphold ang pagka-importante sa imupulong sa among kasing-kasing. Laying aside sa mga butang na hinder Ginoo sa among kinabuhi. It's my prayer, O God, that this Church of God padayon sa
Ngunit Ginoo sa pag-importante sa ugma naging human mo sa among kinabuhi. We give all the glory and honor unto your name. Now the grace of God the Father, the love of God the Son, and the communion of the Holy Spirit rest and abide with you all. Amen.